What's up mga katekis? Today, sama-sama tayong matututo kung ano-ano nga ba ang mga basic tools na ginagamit sa Photoshop. It's all about Photoshop tools and the toolbar. And I assure you that you will learn how the toolbar is organized and also how to access its many hidden tools. So may mga hidden tools kasi ito. The toolbar is where Photoshop holds the many tools we have to work with. Lalagyanan siya ng mga tools na magagamit natin for image editing, creating image compositions, website mockups, and adding effects. And there are tools for making selection, for cropping and retouching images, for adding shapes and type, and many more. So may mga tools na mamaya makikita natin. Ang version nga pala na gamit ko ngayon is Photoshop CC 2017. But you can follow along with early version as well, katulad ng CC 2020 at maging yung mga dating versions na ginagamit natin na CS3, CS5, and CS6. Kung ready ka na, let's get started! The Photoshop's toolbar is located along the left of the screen. So mapapansin natin nasa left side siya. So by the default, mapapansin natin ang appearance niya ay naka-long single column. But it can be expanded into a shorter double column by clicking the double arrows at the top. At kung gusto mong ibalik sa single column, click the double arrows again to return to a single column toolbar. Now, tignan natin how Photoshop's toolbar is organized. While it may seem like the tools are listed randomly, parang halo-halo sila. Pero alam nyo ba na may logical order ito with related tools grouped together? So at the top, mapapansin natin we have Photoshop's move and selection tools, and directly below them are the crop and slice tools. Below that are the measurement tools, followed by Photoshop many retouching and painting tools, and next are the drawing and type tools, and finally we have the navigation tools at the bottom. Each tool in the toolbar is represented by an icon. And there are many more tools available than what we see. Kaya nga sabi ko kanina, paano nga ba maa-access yung mga hidden tools na yon? Okay, ganito. A small arrow sa bottom right corner ng tool icon means that there are more tools hiding behind it in that same spot. Para ma-view natin ang mga additional tools, ang gagawin natin is click and hold on the icon. Or kung ikaw ay Windows, right-click mo na lang. Kung Mac naman yung gamit mo, control-click on the icon. So, a menu flyout menu will open. So, listing the other tools that are available. For example, if I click and hold on the rectangular marquee tool icon, okay, may mag-flyout menu na sasabihin niya na meron pang mga tools na under nito. For example, the elliptical marquee tool, the single row marquee tool, and also the single column marquee tool. So now that we've learned how Photoshop toolbar is organized, now titignan naman natin yung tools themselves. So below is a quick summary of each Photoshop tools along with a brief description of what each tool is used for. So I will discuss it sa inyo and ipapakita ko sa inyo kung paano ba siya nagwo-work. Okay? So didiscuss ko muna, then i-demonstrate ko sa inyo. Simulan natin sa top portion. So move and selection tools. Number 1 tool is the Move tool. So the Move tool is used to move layers, selections, and guide within a Photoshop document. Okay, so first tool na gagamitin natin is si Move tool. Sabi kayo na ginagamit siya to move the object or select the object. So paano nga ba? Siyempre, magkikreate muna ako ng i-move niya. Okay, so maybe as rectangle, kulay red. Okay, click and drag mo lang yan. Ayan, check natin kung move niya. Click mo lang si Move tool, syempre. Then click and drag. Okay. Hindi ka makakapag-move on kung hindi mo i-click si Move tool. Ayun, di ba napasok kayong ganun banat? Ayun. So, pwede rin nating gamitin si Move tool kung magsaselect ka ng layer. Paano nga ba? So, add ako ng layer. Sa layer na yan, mag-a-add ako ng another shape. Kukulayan ko lang ng blue. Okay. Yan. So, create tayo. Okay, pag magpapalit ka ng selection ng layer, is-click mo lang to. Yan. Or ito, kung gusto mong red, or kung gusto mong blue. Okay, ang i-move ko is blue. Click ko lang yan. I-click and drag. Maging kay red, click mo lang to. Click and drag. Okay,
Bibigyan ko yung tips or trick lang para mapabilis yung pag-copy ninyo gamit si Move Tool. Okay, so ganito yon. So, for example, itong kulay blue na rectangle, iduduplicate ko siya. So, paano gagawin yan? So, hold mo lang si Alt. Okay, makikita mo yung ganyang cursor niya. Then, click and drag. Wow, di ba? Ang bilis. Magic. Ulitin natin. Click mo lang yung gusto mong i-select na layer. For example, gusto ko na si red. Ayan. Click mo lang siya, then hold si Alt, then click and drag. So, ganun. So, kagamit-gamit itong si Move Tool. The next tool is the Rectangular Marquee Tool. So, ano ba ang gamit ng Rectangular Marquee Tool? So, the Rectangular Marquee Tool draws rectangular selection outline. Rectangular Marquee Tool, so paano gamitin? Click mo lang siya, click and drag. Ayan, so makita nyo may selected area lang tayo ng rectangle. So, pwede natin siyang kulayan. Paano? Punta tayo sa Edit, click si Fill, or Shift plus F5. Kung anong kulay na nakalagay dito, yun ang magiging kulay niya. So, press OK. Ayan, so green. So, ngayon, tanong, paano tatanggalin yung mga marquee dyan? So, gagawin mo, i-deselect mo lang yan. Ang control niyan is, control shortcut niya is Control D for deselect. Okay yan, so pwede mo nang ma-move. Yun po ang gamit ni Rectangular Marquee Tool. O meron po rin siyang gamit na katulong-tulong sa editing natin. Ginagamit ko siya for cuttings, for croppings. Itong si Rectangular Marquee Tool. Paano? So, ganun lang. For example, meron kang shape dyan nakalagay. Gusto mong hatiin sa dalawa. Okay, gagawin mo ganito lang. So, isa-select mo lang yung design mong area. That one. Then, gagamitin natin si cut or yung shortcut key ng Control X. Wow! Ayun. So, nahati natin. So, ginagamit ko ito pag naghahati ako ng editing or nagka-crop ako. Ayan. Control X. Okay. Control X. Ayan. So, ganoon lang po siya. Elliptical Marquee Tool. Okay, ano nga bang Elliptical Marquee Tool? So, the Elliptical Marquee Tool draws elliptical selection outlines. So, pinagkaiba nito, elliptical naman yung selection outline niya. So, ganito nagwo-work si Elliptical Marquee Tool. So, under siya ni Rectangular Marquee Tool. So, right-click mo lang yan. Select mo si Elliptical Marquee Tool. Same din po siya. Click and drag. Click ka, circle. Okay, kukulayan natin. So, make sure dapat naka-layer tayo. Mas maganda kasi mag-layer para hindi magalaw si background. Ayan. So, edit, fill. Okay. Then, i-deselect natin yung marquee. Control D. Move natin. Okay, working na siya. So, ngayon, sabi ko kanina, ginagamit for cuttings. So, gagawin ko, bubutasan ko yung gitna. Gagawin natin donut. Okay, try natin gawin. So, click ko lang siya. Ayan, nakakagutom. Lagay ko lang sa gitna. Okay, then cut. Control X. Yay! The next tool is the lasso tool. So with the lasso tool, you can draw a free-form selection outline around an object. Okay, check natin kung paano gamitin si lasso tool. So first, create muna tayo ng object or shape. Okay, gamitin natin si rectangular marquee tool. Okay, fill lang natin yan. Then, okay, Control D. Yon. So, sabi kayo na si lasso tool daw ay ginagamit for freeform selection. So, kahit anong ilagay mo, drawing mo dyan, click and drag lang. So, gagawa ako ng kakaibang abstract. Wow, kala mo talaga. Ayun, no, napakagandang art yan, no. So, gagawin mo, i-cut mo siya. Wow, di ba? Ang galing. So, ganoon lang ginagamit si lasso tool. Bahala ka kung i-explore kung anong gusto mong gawin dito. Okay, ito ginagamit ko pag nagkikreate ako ng design na hindi ko alam kung saan patutunguhan. Ayan, ginagamit ko si lasso tool. Yay! The polygonal lasso tool. So, under pa rin to ni lasso tool. So, ano na ba si polygonal lasso tool? So, click around an object with the polygonal lasso tool to surround it with a polygonal straight edge selection outline. Okay, next nating explore ay si polygonal lasso tool. Under siya ni lasso. Ayun, click mo lang yan. So, syempre, mag-create muna tayo ng object na ikakat natin. So, try natin mag-create ulit. Gusto ko, elliptical naman tayo ngayon. So, click and drag. Fill lang natin siya. Okay, Control D. So, ganito lang siya.
So sabi nila straight. Straight line kasi itong ginagamit si polygonal. So click point by point. Click, 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 click. Yan. So ayun, naka-freeform tayo dito naman. Straight edge yung nagagawa natin. Okay, then close natin. Hanapin nyo lang yung area ng una ninyong kinlik. So click nyo lang yun. Makita nyo may circle. Ayan, then close nyo siya. Ibig sabihin magko-close yun. Then cut. So ginagamit ko to sa mga edges. For example, may hindi ako nagustuhan or may parang madumi dun sa edge na yun, tinatanggal ko. Ginagamit ko yan. Ayan, Control X. Ganun lang gamitin si polygonal lasso tool.